Area bo premo ato Ghana reshima menewe mom nyina akwa ba mamwatena se dia ba UTV kase bo pono eso na ensem bi edi akotene wo kase bo mu ya bete ani abedweko ya Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama wo paw sane be ya eba na education ho nsema wo betimi esi nkonya na afa wabo akire no wo the report na akoma mampeni ewo abankese mu afi waswafo ya wohwe afisem so eka che dwumefo yom wo nakokse mo bibia da nkwaji sika na edwuma kese na ede ahya ne nsem no wonyamu entofom Kasiebo mu ye de ni bechem wo mfimfim mantem na pani kwankyerefo bi odi akotene ewe NDC amanyoko mu ka kire Ghana for se fango level no eye 1 Ghana cedi pe ye ntua sane be ya dum so ye beyi efi yakwan mu Kasiebo mu ye de ni bechem ewe atoye mantem efie kwesimintim na MC kasa kire ne manfo sa fi wensuo tose den kura na nya de a eho beyiri kwan bia so Ene wiensem pika we hu ne yesi nkonya ayede esomo Midday ene ohene wa kese bo ahene Africa se bo ne munchemu eni Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama krabet na benwa kese so ena woya amamrene amane National Education Committee wo pa ho ntoma sane be ye ombetimi abodwa kese pa na wo my Ghana sane adesua ho nsem sitie no wo matimi edi an baba kese wo ho na dwumedie na betodwa sempenifo chese wo mo wienti report na de ne tie bia wo de akwa Ghana mampeni wa bankese mu peni kwanchefo anu wodi enimu ye kane Vice Chancellor ewo UCC suapon kese Professor Katie Odro. Your Excellency, the 148-page report which we are submitting to you today highlights key gaps and opportunities in our education system. It presents a total of 212 recommendations from stakeholders. This is distributed as follows. 1. Basic education, 31 recommendations. SHS, 19 recommendations. TVET, 27 recommendations. Tertiary education, 29 recommendations. Cross-cutting recommendations on quality education, 77. Sustainable financing, 7. Accountability and governance, 13. Research and utilization of data and evidence, 5. And partnership between government and faith-based organizations, 4. It also presents expert opinion of the committee on some of the key stakeholder recommendations. Some key stakeholder recommendations are, under basic education, that government should ensure that at the KG and primary school levels, emphasis is placed on foundational learning, language, mathematics, scientific and cultural literacies through play-triggered innovative pedagogies framed within universal design for learning, social emotional learning, and learning teams as approaches. Yet wakasieboyi eso waswafo ya wohwe fisam so oban Ghana mu Alhaji Mohammed Muntaka na wakasa wo kire se Ghana ban ye krado se eba na oman Ghana apomodin ensebo betimi egina naso wode sansem wenyina to dwa no wo boa kire se si anom wode wede chemu ewa sante mantam a wo mwesi ayasabia kese de ma aposifo nti aban ne behwe etimi abowachi edom. This modern hospital, a life-saving facility, was built not by external donors or the central government subvention, but through the collective strength, vision, and commitment of the police welfare scheme, is not short of extraordinary. This is not just a building of bricks and mortar. It is a symbol of what can be achieved when unity meets purpose. It is a living testimony that when we as people take ownership of our welfare and come together in common interest, there is no limit to what we can accomplish. I must reiterate that this hospital is a win for every officer who has contributed to the scheme, from every family
who have found care within these walls, and for the entire nation that benefits from stronger, healthier police service. It is often said that a nation's greatness lies not just in the power of its institution, but in the heart of its people. Today, you have proven this to be very true. Let this hospital be a model for other institutions. Let it be a beacon of hope that encourages self-reliance, innovation, and welfare-driven development across the public sector. As your minister, I pledge my full support and that of the government to ensure that this hospital is staffed, equipped, and maintained to the highest standard. Since the establishment of the police hospital in Accra in the year 1976, the police administration have dreamt of extending the services of the hospital to other parts of the country to ensure effective health care delivery for personnel and their dependents. But they could only do it with clinics. But today we have a second police hospital being built here in Kumasi. As the current Director General of Welfare, I'm deeply honored to speak on behalf of all those who have worked, contributed, and believe in this vision. I am filled with a profound sense of fulfillment because this hospital is more than just a facility. It is an embodiment of what we can achieve when we invest in ourselves. Oswafo ya wo chef sam so wo my Ghana Malaji Mohammed Muntaka na wo kasa wo srese woni ye adwuma na kog no wo hwe se brano won kwaji wo bia sika na sebe wo my Ghana adwumaden ye de ahye wo nsam so wo ye no wo betimi etwa akire wo de sansam wo nyina to dwa bra na wo ya amamani amani officers fofora ya pa wo ho ntoma e wo framantemo na wo da wo mo edi. Yeah, two animal for bebre. I don't say idea bambo who asem so. Yeah, ntimi kan no bedwem because o kan na and say where you mama. Modun ba ye bon say ye hwe say nim say ne tuduro na no ashada na wo ma ye ne say smuggle. And you say bia car no afa emu. Me wa emu no na we he no na ndroboni no bi efrem. Obo hu obi say also car na me de eba o man mu. Obehwe car no mu. Na ndroboni no bi ehye ase enti yama ya yiri ho so de we so nyuma no bi wo ho a wa wodi weni ekohwe a ya din kakra enti yusu nkraman ne nyuma bebre a ya di edisa adwumade no enti no ya ne immigration national security and police my former more into a committee a omudi dwumade no bom enti obia ehun bibia say airport and na security no wo no mo TV no na be as civil aviation security nko na there be ya say yi na be enti custom ho police ho national security ho narcotics control commission officers so say be yi na be yiri ho enti no so na say ya tati chi wo mo bebre no enti sa no na yi to say be ya ye betumi abo ye kuro yi hu ba adman we know say I mean the temptation is very high. Because imagine, say, not too long ago, you cocaine be about $250 million worth. I buy a $320 million, $330 million from IMF, not Ghana, you know, say any Hajj. And 2 million men from narcotics and then NIB or BNI. Now, when we meet check cocaine and the worth about $350 million, no beyond bribe near the Abba, yet matching of when I tell us that honesty is part of the profession. So what I say. And who are getting yourself involved in anything more practice, anything corruption, what could you bribe will be someone who will be a tremone, yet you are going home. No, we will not entertain those things in the profession. We want the profession to be one of the most unique agencies that you can ever find in terms of honesty and this. We are narcotic control officer. Your duty is not to partake in drug activities. Yours is to fight it. And yes, I would have from being Sabi, Yakwasina now and Yakwasini, Yakopama and Yakopamo. No. Your duty is to stop these illegal activities. And this is one to me and Siano, not the home from one. We will treat you as such.
We treat you as such an idiot. And I know not too long ago, I think even a custom officer was arrested. In the likewise manner, also over here, a friend and aquatic officer and also don't from once you never to offer. No two ways about that. And there, you have for being a pampasso and for being a boom. See, I took custom officer, narcotic officer, I don't offer you will not be an excuse. Montaka is fluent in multiple languages, including Hausa. Yet Wakasi boy so yet the chin was and for so Ghana man penny's excellency John Dramani Mama Kasa was say a 24-hour economy or best send a bear Ghana for a bit me a day who teach you and it's the moon in any gusua ye jumenam so Emma TV in penny for to a boasia mamrene amani wedye a 24-hour prestige and premium service or best some Ghana for yina penny quan share for your that TDC no courage no nepeku akasa watch and yenti a jumedia kesi way what they best some Ghana for yina. With this launch, we are offering a top-tier real estate solutions tailored for clients who expect the best at any time of the day or night. We carefully selected some services in some departments for 24 hours, such as searches, certified true copies of right of entry, offer letters, transfer declaration, site plan, among others. These are some of the services that will be available and we'll be running them 24 hours. 24-hour client support, including midnight enquiries, weekend walkthroughs, and real-time issue resolution. Round-the-clock support help via phone, email, and chat, helping with long service requests and resolve issues efficiently. Prestige services that include home or office delivery and pickup of documents, on-site engagement by appointment, virtual support, and dedicated clients relationship managers. Ideal for executives, clients in the diaspora, and high net worth individuals. Indeed, because of what we offer, we have clients all over the globe, from Asia to Europe, to America, even parts of Africa. TDC has clients all over. And this is a new age and a new time that you don't need to wait that checking your time that TDC will open 8 o'clock or TDC will be closing 5 o'clock. Just relax. This time around, we are working all day and all night. I urge residents, commercial clients, and development partners to actively participate in new platforms, which include the call center and the third service channels. Let us utilize this initiative as a foundation for enhanced collaboration among government agencies, local authorities, and communities to construct resilient, inclusive, and livable cities. In conclusion, I want to reaffirm the ministry's steadfast support for all initiatives that align with the resetting agenda and aim to enhance the lives of the Ghanaian people. Let us remain committed, collectively and individually, to building a nation where quality housing and efficient service delivery are not privileges, but rights everyone enjoys. In the name of the Father, Son, Jumedie kese yakoso o my Ghana and ncho so ne ntwa asaso ye twi for life jumedie nti afi die mpenifo ato obo asa wodie nuapa na ade wani chiemu e wo bonsambe poso no wa hafo mantem wa mpenifo ato obo asa ye bi e ma wo so afo ye wo mantem charity garden akasa sre Ghana for se nyina ye mfa ye ho enje jumedie kese ye mu bi ye mese hafo man ni se ye mfa ye nyina ye ho nyim ye se ye de ho gimu keke ye mfa ye ho gim na ye mo ho ban wi asimu a se wanya nka wabrabo ho hontini survive eno mfama ka ho mfama ni mu nso no edua boa e ma mfama no yenya mfama kese eno nti di adanse se enua ye bedua ne no ho hia pa yi eno nti edua nua ne na mese community na omo wa ha ne se ye kwei no omo nim se de yadwumadie esitie ye ntimi ma abrano brano emehwe na nso mpanifo se ye di jawa ne ye di asoa wo enu nti ni community omo ben ha no ye de beja wo mu se de be ya brano bia omo beba be wota so se de bra ye beba bio ne ye beba no na edua na nyini ama na ye fe commemorative tree planting no ye no Midday no eno na ye dia ba wie na aye successful aye kama wa wo hwe edoma ya anye ni fie
yɛbɛyɛ no kwayem bensam bepɔ forest reserve yɛantena akonnwa so yɛgyinagyina hɔ nso hwɛ ɛdɔm a aba asukuufoɔ nananom ministers politicians heads of department ɛne kuroma nyinaa hwɛ dɔm a ɛtumi aba ɛkwayɛ mu ha deɛ na wotumi hu sɛ ayɛ successful because nka kwantenten yi sɛ nka amanfoɔ ɛne nku ho a ɛne nye ho a nka wɔn nyɛ dɛn wɔn mma. Forestryfoɔ wɔn mo ɛna ɛdɛ fi wɔn hwɛ saa kwayɛ yi Amerika sɛ kane no a yɛn bɛto yɛ de edusa no ne yɛ wɔ forest guard foɔ wɔ hɔ a kyerɛ sɛ wɔn mu no ɛna na nka wɔn mu guard forest no bɛtɛ ne deɛ wɔkɔhwɛ a saa forest no obiara nua ne sɛ forest no no wɔbɛto sɛ obi kura yɛ ayi a ɔno kura na ɛkyerɛ no kwan yɛ sɛ bɛmpɛ di asa ɔmfa so wɔde ɛyi no bɛkɔ na ayɛ wɔn tirim dɛ ɛna wɔn mu di saa adwuma no da biara no na ka forestfoɔ yɛn nananom deɛ woso wɔkɔ anim sɛsi a meso wogyina hɔ a sɛ kaa na ɔde kɔ a ɔde bɛku sɛ biribiara ne kura sɛ nanam nam asase nie na wowura mu a ɛnsɛ bebrebe na bɛku wɔ na forestfoɔ deɛ ka wɔn mu kɔ din a wɔn mu dɔm a wɔn mu fidua de yɛ na ne tɔyɔ ne ɛtɔ wi na yɛ ko ɛnɛ wo saa deɛ no ebi ni hɔ etu wɔn mu fapɛti kwan a wɔn mu ɛyɛ saa nneɛma no nyinaa a yɛsɛ kwaeɛ no nyinaa sɛdeɛ yɛsi nyinaa ka boma bɛduebie ama ne n'adwuma ayɛ fɛfɛɛfɛ no yɛn nyinaa yɛnsan ka bom yɛbɛsan ka bom na yɛn nyinaa yɛabɔ ho ban sɛdeɛ mede kan ka yɛ ne sɛ yɛbɛdua ne nnɛ na yɛkɔ na ne dua yɛbɛdua yɛammɔ ho ban a sɛbe ɛbɛsɛe nti ɛnnɛ no yɛn nyinaa yɛabɛdue no yɛn nyinaa yɛbɛsan ahwɛ ne yɛabɔ ho ban. Yet work as your voice yet you need to move and for so now what you mean a bit to just say Ghana nurse for 1 year one kabum coach say condition of service a woman share names are buying bits media more no be seen there woman san kan into one dear strike and dear say one more shasi woman jinemu pass still maintain ya dear kwabia so wo just one more kwakwaye juma na yenyan ntia said nrafiada National Labour Commission penny for kupiemo High Court womo je tabo kese pato womo so nenso isi ayasate sesisi a no so ochina pass wo mbekọ so womo koye adwuma de enka bonsam enfo womo nya tampi konum na no pewia ne enwumira wo koda Jefferson Asare Dankwa wono edi akotene chairman edema GRNMA ne nkrabate won krapompuni mantem yemmisa ne se ne ayete ne kwan so ano no wana se eya yatesem keke yewra kwaba mejozo menyaba me pacho nyame yo adom ochina mo bekọ adwuma anasa mo nko anyame bo a ochina said ye road map a ye de so Ghana for enim de so abayanim na ye di become a Labour Commission say ye bebo red band na efiri ukwada ebeti ni kwasi ya da so OPD services any emergency services na ye nya adwuma so say ye beti abayan nka anasa ye condition of service na abayan be dia tum so be ya ma ye no and that's if we otuna echo all services Nelson West the what ni na ye nya adwuma and one that's why they ginamo if we tuna net ni bia enko adwuma nanu fiada ye hu say National Labour Commission penny for kopiemo High Court award injunction atomo so minim se munye bi dia ebia aha na mate no na your officers no ye adwuma efiada your officers across all the 10 administrative regions are used no ye nyina ye adwuma Labour Commission after me no kasa ye nya akraka bia etesa na me pacho sisi ya mosimu nko adwuma na ya afọ ye beye ne dan eya reho se aban ene anesefo ebedi no se de ye ten ayarefo ne wo mo beta ayarehwe ye nyina ye wo anesefo bi nso mo di ayarehwe na yentimi mfa ye funo pan ensha ben na wo be chichire obi amana akọ hospital se won koye adwuma ne de na ewudie na ejebe yes traban say ye nyina ye mi said ye for ne enye but emotions are ye dey can them no ento fuel ento aduane ana entua rent enti say ye ne aban na tenase
na wagye atom sɛ mɛyɛ wei ni di ama mo na afi ni aban ne nyɛ na yɛn a yɛwɔ health nim no afoforo a ɛka yɛn ho no nyinaa no aban no ayɛ ama wɔn mo a aban no nyɛ saa bi ma yɛ sɛ ɛnɛ nwumiri aban ɛka kyerɛ yɛ sɛ deɛ me ne mo tena ase hyehyɛeɛ no mate a deɛ mɛyɛ ama mo a nyame wɔ wɔkyena yɛbɛbɛ adwuma Mira, obi be kasa memu de eye ntoaso ye getum. NDC aban ba ye nche saa o. Ana o se NDC aban ba ni anya den. Wo mo nche saa, mo bre kakra kra. Saa se dia o kan se amamu eye ntoaso no. Aban we ba ye no ye nyantobo ase ene ne kasai. In the period of transition or ye tire kata at the command by ministry no, that is the health ministry. The director, chief director, the catcher say, "Aban we are buying for pro. I say no more be minister. It's the young two or more be a boate. Now, omunim minister no. Na ye condition of service there or no a yenenimasem. We ni mudada. Ena omudi a common ministry of finance and so dada. Inti enye bi before pro Emma womo. Yeto ye boate Emma ye minister. Minister ba ye no ye de krata command no. Ye ni nihiai. Ono so boy ano baba say. Abra ye no foforo ne de ye ma no mmere kakra na onhwem ye ma ne mmere e ma wo hwem afi ye bo ne biewa o ka kire ye se ye ntu ye bo ate omu koka budget a omu de ye behwem na kire se ye ye pe no oma ya amaye ye ready budget ewie e fa abosome miensani ya bono abono se minister kate woni ye hia prince ya e yampa. And the minister work commitment. So only Ninia finance minister no ebekasa amana saya and 6 times. We don't need to meet that number of times. Tamrin kaoma yewi. And see a by near fofro. But a bona was say yes yem tree a boate. In kaya kuman tree yem. Now omonko kind budget in you or my yes edumanevi. And see yenso yeah share nimu say sabono obediso. Na ya amuni ni hia sembe na mo ka kire no yantu ya boate o hwem ni akọ to ya boate yamano ne ministry of finance en kasa na omuguso di ano baba ye ni ato ya boate na yakọ ani ya kire ko ma ne se yantu ya boate no yantu ya members no lose because enioma ewom na ebetini aboa no yenya saa nyoma no emfa nya adwuma no emma adwuma ne enkoso enti ye ma ne mre akosi mre sei emre ni tu na onye ma ye dia a yentumi entwa adwuma ne so bio. We wrote to the ministry and yes actually kata koma labor commission 7 days na the labor act no emma ye find ye kire koma labor commission ye kire yanya mo ye bia emfree labor commission ho yanya mo ye bia emfree Ministry of Health economy. In September na so na ya TSA mamo amino money who say ye mom ye more than ebu ana abino and after the Ministry of Finance and the Ministry of Health no am farmer ye. Adi na ya say woni obi akwa no baba ye. Na mo nya mo ho ntia ye. Na adu say nipa ko no be ye na famu de dia o twentena twan. What mean to me nyama. National Labour Commission 24 ni amoye ne tiamrantie momra na nkonyasie no entoaso bibia ni wa anaso obia nko strike wo memu ha Labour Commission akape eye law order and no I think that they have a template how we use it but yet tomra wo manimu a aban ni di nka tomra e wo se ban na nka Labour Commission atwa koma ban ni se woni dwumayeni no aye ncheseye ato hodada emra ekekere wo se e wo se wo ye mani dwumayeni no Labour Commission mu musama me se watwa koma ban na na Labour Act na Labour Commission no eno ayi so no e kire se aban no ni dwumayeni ni ye ncheseye na ntiase ye adwuma wie ni ye san ya there is nothing like renegotiation unless it has been implemented over a year 1 year. And sana one of the parties that we have for review. You implement it, Krana, for review and renegotiation, and Brabe and a man buying a whole fine ministry, and Brabe and a man a whole fine.
Labor Commission we nim ta amrawe ana yanko ana osimamufo no jumayeni no nko ana tomra yeyi aban tomra sabi ya nwere hura ya che ya che oma blackmail emotional blackmail mo kwa ana we besi o ana but if you think say yenso ye essential workers ye hu hia to say the aban no kana you do not sit there any kwa say wo back to nothing amana abedru pension yes your red armband 2 days apaina and cafe all they sought to do they say omobeya propaganda akachire ye say ye politics na obi ka sa asem na me trasia me dwene ho a me ntiase entisa ekomode me na aban ewo bibi ode ma me na me ka tira aban ne say onfa ma me no what was me ye politics na omai be friend obi say ni amoye no mo ya jimani so ase abro so dodo ase nipa nkwa na mo nhye dan consider yenti na mutu ana mo bi ati say you the government thing say obetimi de nipa nkwa aye body shield because anytime you beka say you cost strike no that is the same strategy mo be use say nipa nkwa na ye jai na ya ba ye nya bedru a de mo beka say mo be ye no omo nye in 2016, I need a condition of service no Oma implement kra ba kukra ni wa mo implement here 2020 ya call strike eni oma omobo ya no baba se omobeye no ya ni ba ya hoso oma anye kakra bi ewo mu na omutimi implement de maaye bebre no oma anye enti ye nimu se ye sha atia aban ne beba be kafe ene nipa be yese yenim yenso ye nipa enioma na obi aga na ni bia edidi no sika na o yusu de bi na yusu rent na aga na ni bia tua no ebi na etua yesi Ghana bia na yenso ekomu bi enti yenso aban ne hwe ye bia eye ye wo midwife a ono no betinya age awo afimu ni nyina ora hospital aparakra woto nene watena se no wagye ato say okay we na obetini aya mame na me say ya mame a enka we no ne adenti na mumusa aban ne say enti na wo mpesa wo be ya ma wo adenti na mumusa aban ne sa because wo gye to mo wagye ato manwie say wages and salary commission wo gina aban na nemu na sign Ministry of Health wo gina aban na nemu no wa sign Eco Finance Ministry mumusa aban ma ye say adenti na nurse for no de ne die won pese wo betan ama wo mo na what other category of staff a wo nyina ya adwuma ewo health system ni mo no Mr. Mumusa ban sa person ni mame na Mumusa minister ni man say this is not the time to speak about emotions do not put food on our table. The Edianic ethnic fie emayenya sound mind, stable mentality, year Juma, Emagana for energy, and say you be financially capable. And none at a binding ya, and next, Sabine Jutum, say what sign, Yankwa Juma, Etina, Yabakwa Juma. And yes, sir, Etina no fat, wars meaning, theatre meaning, maternity nina ANC omo amoba atemfo omoba nina nurse for work Ghana yenko aduma ye hu se omata tie intimidate letters messages every nurses ne say one by yen promote one by yen we say we don't care we are ready to fight to the latter apino SCC and nurse for check Jefferson we dey meja okwan ba ne amoye dia no odin no surgery tomorrow. Munya watch na. Mun show be watch na. There abino no na no den because abino adwene ye no say e kodru sam pempen so na ye de enipa nkwa ebede wo mo amaba. Mumusa ma ye say we free start ye Ministry of Health minister no the interview no wakanda say ane conditions of service no you be implementing ene ana ochina onka bida the PRO mumusa the PRO naba abeka say you implementing ene ana ochina onka bida what is their motive because omunim say ebeduru ho no anese for there
yɛka sɛ nipa nkwa nipa bewu nipa bɛyɛ sɛ ya they will come back afei ɔmo nya ba a deɛ ɔmo pɛ no yɛnyɛ ma ɔmo de yɛdi yɛ mpɛn pii mmere bebree ɔmo de yɛdi yɛ this time around yɛn nso yɛwu emotionally we are dying, financially we are dying, psychologically we are dying, and this is a potential risk to nkurɔfoɔ no a yɛhwɛ ɔmo wɔ ayaresabea ghanafoɔ yɛsrɛ mo nipa a wɔte yɛ ni bere ne so ɛyɛ the Ministry of Health ɛne ne aban no because sɛ wɔn ni wɔ bi akɔ contract anaasɛ agreement a the most important thing is that wo bɛ fulfil the part of the bargain yɛn kaa sɛ aban no san a yɛwɔ mu nyinaa wɔn nyɛma yɛ prɛko pɛ yɛsɛ wɔn the Ministry of Finance no ɛnsan afei yɛbɛba ne na bɛyɛ negotiation ahu sɛ wei yɛ implementing ne nɛ wei yɛ bɛ implementing ɔkyena wei yɛ bɛ implementing adekyea wodeɛ wosɛ wɔn nsan na ɛnsan tena na bra na yɛn review conditions of service na ɛno deɛ aban no ɛntum da because we are not ready today to review or renegotiate the conditions na aban na de ne nsa hyɛ krataa ase asan no we are not ready to come back no. Ewie ma yɛ nase ne wadaagye a wenya ɛde ama yɛ yɛso yɛ bɔ mpaeɛ taa mo akyi paa yɛso yɛ bɔ mpaeɛ sɛ aban no ɛbɛma n'aso ayɛ mmerɛ na yɛwura mahama yɛsrɛ no sɛ ɔne Ministry of Finance ɛne Ministry of Health ministers na asa ayɛ tintintin nti no ɛmbra fam ɛma yɛ na yɛ nyinaa yɛ nsan na Ghanafoɔ wei awerɛho yɛ nyinaa yɛwɔ yɛ ɔmo awerɛho sɛ nneɛma bi sɛ ɛto Ghana but ayɛ den so ama yɛ ɛkɔm ɛkuyɛ yɛda ase biom Jefferson Asare Dankwanti openi kwankyɛfo no titenani anɛsefo wɔne agye awoɔ ɔmo branch ɛwɔ Greater Accra mewura ho paa because ɔkyena cases ahodoɔ wɔne yɛ book ɔmo for surgery ya ɛnkɔ so ma ebekwa awo so a wonya midwife a wɔkɔgye na wo yade bi a ano ɔden a yɛbɛsrɛ yɛn mpanifo no sɛ wɔmanya bibi kakra mfa ho ma yɛ na wedie ano yɛ de wotie Jefferson a wedie wɔmani abre papa ɛnya me kasa kyerɛw na makɔ da bi wonya yɛ a nyade a yɛ concept for so to emantem forestry commission ya no wa sanko na afi so mensi assembly menfi west mpanifo aya mamrane amane tree for life dwumedi wa pa ho ntoma nam so ma ban kratch ne penny presla yo kakasa sre Ghana for se dwumedi yemfa ye ho enhyemo bi target na ebia 30 million the whole country and I hear this also ebia about 340,000 you know who dwumedi na ye say create awareness ama nipa hu na mo amuhia mi abane bi e free na kon ma ba daje na mo akwa kubia ai beda o ma fanyi so ase the programming o hrada onzo ba no onyi na twetwene onzo ato so a na ese da yankopon ase e fi se nnua ya de bi a ehia ma nipa se tremu pa se o hwa ye ha na ye mu nua na abrofo de utum se bi obetena bia no kususu se obenya edua abeba no mframa mo nzo so no otumi 11 zo ai papa edi ama no the program to aso a e nyina ye de yame ase se aba so e nyina ye mompae se nyankopon so beba nsu na ato na de ye bia nso no ayeyi aman ma se ye so ye na ma ye so ye mai mu no so no ye se nyamframa papa ahom ya koyi mu na enua ye nkwa nti saa kwanya ya mode amaye ye bɛkɔ so ana ya bo enua ho ban na ye dua nua bebre se de be ya e be ma aban de hye ya ode aba se ye nua no akɔso ya kwa homa no so na ya ne yensentuo ne Philip Atanga kwa akodi nkomo na watwe mu de nsɛm asi wɔ court papa abrantie na yesusu sɛ wono ɛna woni atayi bɔkro no a wasom over 20 years Eddie but Philip Abanti no na watwe mu sɛ ne esikɔe no obɛbɔ ya mane mini aba kwa aba ma yɛnhwɛ na watwe mu nsɛm awodo bi a atwe ne ti ɛwɔ court dɛ mo yo yɛbɛhyɛ ase court of appeal ɛhɔ ɛna owura bi a ndin ɛde yaw asanti agikom kamre court of appeal di na se mama na wonya nti agidi na ne koba ye ne se sa brand owura we emra no wonya 24 years ɛna yɛkye atayi na yi se nka kumwa ne so obokro no pa make us say fondo da sudan samo
ɛna yɛkyi aberanteɛ no kaa ne ho ɛna yɛde kɔ adubɔ no sɛ nkɔno ahodoɔ ɛkɔɔ so ɛwɔ nkramantam mu ha no owura no boa ataayi ɛma ne kɔɔ so ɛna yɛdi n'asɛm wɔ Accra High Court 30 years ɛna yɛde maa no sɛ ɔnkɔdam na wakɔdam mu a December wei ne wanya 23 years ɛna ɛfi ase ɛna saa mmeri ɔdomfoɔ nyame adom no ɛna lawyer bi abɛ mu ɛyɛ George Bernard Shaw abɛ mu na wahwɛ ne nkrataa mu wɔn sɛ High Court ni ni ɛna yɛde ne kɔpie mu ɛwɔ Court of Appeal ɔmo de ɔmo asɛm kɔdan Court of Appeal abadwafoɔ tena ase ɔmo sɛ kɔɛdu a yɛde bɔɔl no ɛne adansi a kɔɛdubɔfoɔ no ɛde kɔdan Accra High Court saa mmerɛ no na emi nyinasoɔ papa a wɔsi gyina so ebu anofo ɛde ne kɔtum eti saa mmerɛ Court of Appeal ne sɛ ɔmo gyaa no ne ho so eti ɔnkɔ na aberanteɛ no kyerɛ a na ɔno ɔyɛ mechanic na osiesie ataayi motorbike na ɛno so na ɛnam ɛne yɛkyi ataayi a yɛkyi ɔno so kaa ho na yɛpi abɔnten anigye mmorosoɔ ɛna na ɛwɔ Court of Appeal hɔ na mmom anso hɔ a ne lawyer George Bernard Shaw ɛsɛ ɔmo ma asɛm no nso hɔ a sɛ saa mmeri gya no na ɛbɛso hɔ a na mmom na ɔmo bɛyɛ no sɛ ɔmo bɛsan afa mmerakwan so ɛma sɛmpatasike bi a ɔman no ɛde ama owura no na ɔde ahyɛ abrabɔ ase bi yɛtoa so a ne yɛkɔ Accra High Court ɛhɔ nom na owura bi a ne din de Thomas and Owusu a ɛyɛ chairman Wuntumi Ashanti Regional NPP chairman obi a ɔboa no do ne bɛka sɛ 8 ɔno so saa mmiri kɔpie mu Accra High Court ɔno so kɔɛdo a yɛde abɔ no sɛ bribe nketenkete bi ɛkɔɔ so wɔ galamsey nsɛmsɛm ho afi 2019 na ne ho bɔn mu ɔno ne owura Charles Bitiu ɛne yɛatwe mu akɔgyina Accra High Court na mmom nea akɔba wɔ ne die no mu ne sɛ nea mmerɛ mu yɛka no plea agreement anaa plea bargain no ɔne ɔman no akɔ saa ɔmanya saa ntiase na kyerɛ sɛ ɔbɛgye ne mfomso ato mu na asotwe a yɛde bɛba no na yɛnte asotwe no so na saa na akɔpie wɔ Accra High Court a saa mmeri wagye ne mfomso ato mu sɛ bribe nsɛnsɛm a ɛkɔɔ so wɔ galamsey bi ɛbaeɛ a anaasare na yɛaw anaa ɛna ɛde bɛtu dwa no wagye ne mfomso ato mu sɛ wafom ɛma saa mmeri yɛafine no 500 penalty units for the background is seeking more 6,000 cedis and after so the bribe I saw Kodri Ekoma will be crata any point that any pan will young crata no now bribe is 15,000 cedis some may yet only 200,000 cedis 80 some may be court nasia tesa some ska e wutu chia ema o mine now to Accra High Court for ọmọ yẹ from jurors nika jurors ọmọ yẹ abidwafo a ẹyẹ ọmọ yẹ nson yẹ pa ọmọ obi di ewu a ọmọ na ọmọ tena ase ebu a otimuafo eti asɛm no nyinaa yɛbɛwie asɛm no na ɔmo akyerɛ otimuafo no sɛ yɛti asɛm no nyinaa nipa wɔ odifo anaasɛ odi bi saa nkurɔfoɔ no abidwafoɔ no ɔmo sɛ efi Monday atwa mu no ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo adwuma ato fam anaasɛ ɔmo de ɔmo adwuma ato hɔ adan a ɔmo sɛ abosome maako ɛnwɔtwe 8 months ni ɔmo kakra wa ɛwɔ se yɛde mo ɔmo di twitwa ɔmo ho etumi ba court ebedi asɛm no saa sika ne mmaa ɛno nti no ɔmo ntumi ntwe asɛm no mu bi esan sɛ baabi a wɔsɔ ɔmo de sɛ bia ɔmo de afansi sika ne mmaa enti ɔmo de ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no ɔmo de ato hɔ no enti na wɔtwe yi si aboa court nsɛm ano a na nsɛm wei ɛna edi mu akɔtene ɛwɔ court. Enye ma yena se papa ne wa mane ba wode abeso yenti ye nua ba Philip Atanga mane bo ne yakoti ye gina we so na ya homeso ye ba nsema aka beto aso e dia mamo Prem to break us ye boy eye Ecobank adaroma en waso yasene ama ye de bro.
Yes, I'm a minion aquaba biome ed by a cassia bopono, so ya pim so the niachem once and for so. Now, what you mun a beto jasa would when it's or my gun and rush sherbet if you're missing kunyama is here near babetia a tour for fro, fango tour, for levy. Na esi edi ada so ye dum so levy esanse mpenifo chese dum so no ya nhwe ne ye paade ya ne o my Ghana bebi abefe bia no ebetimi atweneti ne anu wode enam so ema adwemtene ne de ma NDC amanyoko ne nkrabata ewo twifo atemokwa abato mpesua so Hakim Adai ene sentrofo edi nkomo achirechi masre Ghana for say sika na nya hebi eye 1 Ghana cedi enu se wotofa ngo na kotoa ba ko pe na eno no yate 1 Ghana cedi se ye ntua momudi a wasi dum so ebeba krom had Ghana for beji ensem yentie ne nsem ne bi maybe by na taxi a ye nim ade a ye de koye eso ye je ba omampani odwen ne dom ho wa kire ade a sa tax na oji no ode koye ye nyina so ye gitum se ye nyina the light ene ye didi dwuma enti Islam Muslim misremo mo ma ye nyina ye nyuntum akomapem ne yamwa no eto a wutu a wuni ma de ede kwa de aya na ne tua ya ba eto a ye gi a ade a ye di kotua no ye nyina ye di hu dwuma mesremo minu anum kremofo mesre se mo ma ye nyina ye nyintum na aban we na oye aban a obeboa ye omampani we na oye omampani a otie dodo asem a obeboa ye enti mesremo wa base ankura adwumadie obehye obia mu kina 24-hour economy no edin namba bi bebre obia benya ne so ene ne mfaso mesremo obia we business woman we businessmen obia register bibia echese sa aban no base obema bohye kakra na wo de atra wadwumuma wo bekita krata bia echese omo sika na ubetumi dia ye adwuma entino se ye sa idil adawe ya kana se id kese na ne titiro ni na ne se ye kum aboa na mom ne ye kum yankasa so ye ho yankasa ye dwuma ye bibia e de agbafo de amanyankopon entino aboa na ye kum ne na hyenso de ni na de se o nyankopon me so me kum me ho ede abafode amanyankopon entine idil adaha no na se kira no ye kom shelen konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se akrimu auladakum wa ahsinu adabahum o se yentiti yankola no yemfa obuo emfen mom na yemmom ntiti yepa yemu bebre na no esan se e kanka ye bibime mu ne yawo yankola na yawo mo ne nti no yemfa obuo yemfen mankola no se akola ne ebie ne yemu mpona se obeka bibi de akire wa obonse na ye tiantia omo yekom sene wonko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se yemfa abotre yemfa obuo mfa mom yen ejanum no yemfa obuo mfa mankola no na yen tete omo nyamesom so yen tete omo ntete yepa ana se yen mom ntete yepa enti no se ye ha se yemfa obuo mfa ma yenkola ne de kire se aisa oja ode obuo ma wo ba e de enti na wo ba ombu se wode obuo ma wo ba e de enti na wo ba onfa sai obuo ne bi mfa ma wo ba ma na brosa enti ne kura ne se sa ahombrase na enana Abraham ne ba enyama no sa abotre ne bi pepepe sa na se sa obuo ne bi pepepe na wo se yankola no e de ma ye gya no ye kwato ye mantemu abanem sinefia kwesimintim eya Abdul Majid wona wokasa che ne manfo safi wenso beto se ne kranya de kwan bia so ebeyiri ede afa womo society and our community are builder. At a point, we all have to compromise one way or the other. Every river bands be 70 meters on the bands, normally on can be an assassin. But as a result of in Sunankasa, all this were 1 year any concrete draining money for it to call them dimensions anymore. So obviously, about affected big crack. But Nipato dono one boy in a year. Community when you to me that this thing has to be corrected. Okay. The impact will be low this time around. Last year, you appreciate what we are doing here right now. The whole of this place, up to maybe a 10 feet, over almost 200 meters away, flat. Even about a week after rains, still they were in this situation. And you couldn't apply between this side and then this side. Now, into Munkodam. This is an them culvert you are.
na ye good ye the madi of community. So if, for example, we have all the homes here in the course of rain or affect one, now at the end of the day, it means about correct now effect in one home or two. I think as a community we have to accept it and still look into what we can do to eliminate a how no home completely. But as it stands right now, we admit that about affect to bigger crowd, but it's a compromise we are all doing to ensure we build a community together. On here, dreams no contain. We are the sandbags in some of the areas to protect the whole system. Not flood and noise and uncle to my back. Under my leadership, you to as a crowd, flood you to as a crowd municipality. And most of the intervention we are bringing, they are permanent ones. You mean from records, the last time we the money was STMA, and that was in 2013. You can count how many years now, almost 10 years now. So you can imagine the work we have done, the impact it will bring to the community. In Suota, I am a manifa a bridge in Swinina, Yentumikla, and Chamunko say. By yan so your tumia was a mobile and so my Biamaya, Tiede, Edamasi. Why am I the Nyajapa, Arma Suta, the Butumuko, Cassis, Utumukum, not or saying in our urban man, but no Abanabe and Wefu. Now say, Many problem. It is I had a mass by my idea. Yada so ejine mu atoye mantempani kwanche for your Ghana Investment Promotion Center no Simon Margina watch say atoye mantem nyankopon twedi ampo basaya do ma hyede hira ye pa diamond gold koko bibie wo bi nenso ye hyede nya wone ye investors a wo ba honom se wo mbie nyuma wo che se nya me ya adoma wo bo kwan de ato honom e de ama mantem no what the sense wo nyina to dwabra wo keka won sasna wo de hyen e de ma GIP sin nkrabate wo atoye mantem. But near Hunsun say Western regional resource be our but I can't more of the investment push Abema region 2.0. And I pay many regional minister Kwakosha and I'm say I was here boom boom near the Western Regional Investment Forum. One so now I map out opportunities our region ha. Meaning so I can say investment pitch amano. So it's a copy be a bit me promote region from GIPC because mandate no. Enti here any Ministry of Trade, any minister no so akasa ewo ho na your colleague or Ghana Export Promotion Authority ye be boom na ye nyama we nya to make sure say Western region any other regions ewo come no impom to aba in terms of driving investment into the regions. Lady kind so say ejuma ba na obi ahoto no because ye nya more investment obi a betia ne tax nkofo benye ejuma ye on betimi transfer skills and technology so ama your man for mu yejuma okrom ha enti eno that yakoma so pa youth need the make say opportunities need the beba but one I was saying yeah prepared in a sense we here education kwa but also you have the right attitude towards work unye juma I was so do no cry I was so be juma ntem you know I was so chess drive and innovation I be boy juma na koso eno na be boy ama investor bia ba obetra krom ha and now we show time so I was so the time so ehun hia pa enye youth nkwa but artisans we say asa no be ba krom ha no the experience with artisans nyaka ho mo ton ade sa ade na 5 cedis ehun hia say oba koton ama no 20 cedis. Oh yes, Anna, ugu amani hu fin. California positive, idea about the country. Instead, no, they promote youth need there. They be show more crime. So, omo kaya hona. Ye be ye beti me to say be bo ma na koneni. Nananu mahemfo ni omanfo mu adroban ye no ewo eye ahafomantem no wode atodwa e kire se bremu de se bebebe omu beja omu nan kra e den pa de mu omu nto be se Ghana ban se aban no enko wo mu amua wode sansem bo nyina atodwa bra na wode UTV kase bodi nkomo wode a wode atodwa ne se wode wani chemu ewo adroban hono a e den bebi abefe bia hyepete na amanfo ye wo mo ye kra wo mo mfere ho sanse ejanan bia ba akopɛ wo mpɛso ya no so wo mo bua kyerɛ sɛ tibia wo mo enko ye kra nti aban amemu de ebe ha adwene eya adroba public toilet nesi wo me fie na ye off-seat toilet ne pe na no kreni me bre ho papa me dwene me kra me nwene me ya me ko mu de ho bi kra 2 years boy
ono na medwene ne ho anopo awio anwumro se se ne ntikura me nya ho ne mani magu ase wo shedem kura ya ni bo puni mu se kokokoko wa mi ano no we bie no owuram ayamma 1 2 cracks e wom no in fact serious se BBC na prekope agigriria asema de beba na nya asem ketwa mesremo nchansi egusu nyina tete enye baabi e wo se ye jaye na okoso kura be fa yade sansa ayamma eso nyenti no nipa na eba okura ne politin woduru mi fie na anim wa na ode asewo no wagya ne nan owia no wagya ne hokọ na esimisi obi so kura de okọ no politin mu oni fie a oduru wa baabi ya no wagya ya to no okọ ade enche no na ya ne etwa me ho ahia obi sa information center okrom a makoya announcement on several occasions so munyai nso obi ani wa hojai ti ebe ya nke emeyi mfiri wo maye afi so kura be di krom finfini baabi esi no enye kwara no kroma kreso eso tawte ya ba akopɛ tawte na si kura azeli nya baabi kura ankotɔrɔt ni titru ye mpo de mema no edu baabi a wokwa no kwa bedu no obi ya na esi wo sanse tawte ne yenti no ama ye ho kyere bibire ebi kotɔrɔt wo wuram dodo no kwa de kotɔrɔt wo sanse tawte no de hota tawte ya ba akopɛ enti bi kotɔrɔt wo politin mu de bi okwa wo fa kyere wo sɔre na obi ya na no de besi wo enti ama how de ye ko bi mpa de ha adwene kwa se nsuo kese sa da toilet na chi de ba sa na so bi nigu form na so we itimi tene e ko nsuo no so ana ye nom ndi esese mabai ejam na mufiri aba ma ba mo nkwa nkyere panyimfo so ba baye amaye chese epie ne sa epie mu anyina epie abonten wu chese wu raso ne se wu ade a etan enti amaye mabunu ne yekoso a this way use politin adina sinansa ko use politin de na se ajinsam ese be kakra no menka se be boso mi po enche ye nyina ntimi nkoso nti de yade se de se mommo aye na mondom ye ba akokra ye pe na frida na nke ye bia man so abato nsense muti no wa ntimi awie nti we de madaroma se mbetimi bibi kakra fa ho amaya ke ye ni beje pa ya se ya waka no na sa na tie de yade se de ma ban ani an kwa se bi ya na kwa ko betimi de bia change ko betimi de bia change ya ade a ado mama ye ho kire ya na bia pa ona mu fira pepe be share ba ko bi ase wa nyene se before fi anto ata na ya ode ko ye and aka wo se de make say ye is aka wo ye dey make sure say toilet facility na mo provide them adro ban ha say no me baban so de ye dey make sure say ye wie na ya hande ama community no ama mo so anya babi aja o mo nan na sanitation aseme a wo kan ahunidi a wo kan but the mama say o ye MC and I say DC na so obetuma twa wo fie nan de a na esa ahunidi ade a eto akoma so enti ahunidi de ade a me pare so poku ye ya president Mahama ye de eba tanono for ha say na ya make sure say sanitation and asa hundie empuntu no emo apija ye kwa omana so na ye ne yensentwe ne omono asamu akwa akodi nkomo ye nya ne ntie se asante mampo hene ye a wenya ne bebi ko doti ye no nefu am yensa san ena mpanifo ahyase afa omono akwa ba alo abe joso boy abane de na ekoso mampo yo bedase ebe kikako be se boso mienu ni na da sebre osebonso a ono na oye asantema wusi ahere eto na nanomo ewo ensedo na abra na ahema ajakuma difi ono ya mampo mahere ene na pamfo ekoko pimo menchia no na otufo adeto mo ni se within 40 days omunya 1 week na at the same time no omonza enye aye no na se ne etrese efitin no akwakusi aye nam aye adoma ochena na free na aye no ono ne baba na awie kwa omepe da sebre krabie na no adano ade se kunu ni ani ti bebre na bepe o dumade na se a yewa doctor osekwa me best part
so ne Dr. Opolisa Ponso etimi eba bie eno ati no so Asante Regional Minister Dr. Frank Amokwere so eba di eno kokoda enchen so ayade a honorable Kennedy Japan so na pamfo bi etimi bi ase cheda na pamfo so eba ene de so ayade se eyi no ekoso na ayohwe se do mochi ase de man asiafa ayade se ne no mo reserve adema ayade the National House of Chiefs no say enough na omoda me no ka say dey ahin bibribe no an eba ono mo eba bibia itime fefe ma bibia itime akoye be 2 minutes back na on odumonya for Dr. Matthew Buku Prampe na oya frankatuni aba de ma NDP amanyoko no so aba be ahase a ono de nimonyam so aba obehwe na opita niwa tikwa nani tikwa krama bibia itime aye enkankro na da sibre da ba ko sabe tse afia fuma ankro abi ehia ankro na ye wo no na dini dipa ye oso dima kase o ya de se o ko school o prempe college na ade se na ne classmate kura ne former president Kofo na o di dima de bebre no akoso akoti humasia ene mu ni media be ya lawyer ni o legon in the year 1972 na the year 1991 na baba ye register edema KN University of no Catalina school no atima ko anima bedu ta ampempe so yi na on the April 2020 on the April 28 2025 na otona na mo esedo ene edina year so a bibia ko wano script there ade say very tight what na tiama nyana say nyame ya adoma watchna the president of the land is Excellency John Dramani Mahama or the mo nyambe pa be pia say so na otu for to asantemawura and so baba former president Donald Danko Akufo-Addo former president Kufo mu nyina adoma watchna eno monde omani mo nyam beba mo ha say ntino bibia to from na say hu nya say yema atiefo ene adofo ene ahwefo ehu ni ekwa de mamo aso enti obna samo YouTube news akantimampo ye da se papa ne wa man bo eguda ha wode abesom yen ene ya hwefo ye gina we suna kase bono ye de esi wo ha se media seda ma EcoBank se ne we wo ba bebo ye chi dom sanse sika kra bia de ba tan no ye wonya abotre som Ghana fo na EcoBank no wo hwa atade ya hye bia Christian Kuto ye no e wo Taifa Norway no wo pamo ye 0558488534 patofra wonsa betimi aka peni kwantrefo ya woda Christian Kuto an wono so bedwudwa style pa program bi ase obetimi adia comedy ohene wa kese bo ahene ya dom nyina ase ama mu ene hwe na wie